Pwila सबके salam chanai di ase aro viewers kan सबके welcome kori ase ajibi apni khan ke ekta kopole ani di ase etu dole do etia dole do 23rd installment pabole laga moina do ponja ase etu karne every fourth month hisab te koi thaka nishina every fourth month hisab te hole do aji etu June moina de pabo nishina amakhan dikhibo pari ase etu ake de amakhan bra beneficiary khan kiman eligible beneficiary ase amakhan bra dole এই status te ekbar check kurole laga do amakhan dikhibo pari ase etu karne status te ki problem ase etu apni khan ke dikhai dibo aro tate ki kurole laga ase etu la upor bi apni khan ke dikhai dibo etu karne status laga problem tu ki ase noile update kora do hole ki ase amakhan ekilogo sabo first day amakhan yate sabole laga do ki ase kole personal information koina dikhibo pari ase to apni pra registration number digena login kori sakole tate personal information koina apni khan ke etu first page te show koribo to personal information etu detail asana nai apni khan check koribo lage kile kole personal information de apni la detail takise kole eko problem na pabo etu karne personal information de problem asana nai noile notun update asana nai apni khan check koribi kwa nishina personal information de saise kole do registration number niche de NL bra start kora registration number tate pai jabo aro next dole date of registration korina tate pai jabo mane kitia apni registration koise etu date to hole detail yate pabo 2019 thakibo kunbala do 2020 thakibo kunbala do 21 22 eneka apni kitia registration koise etu detail yate date to show korbo etu karne apni khan registration laga date bi bhal bra sai lobi aro niche de name of farmer etu farmer laga name dole as per Aadhaar aro account hisab te thik milina thakibo lage yate farmer name bi apni khan detail bra sai lobi aro next day father name sports name etu khan dikhibo pari ase yate dole apni laga baba naam noile apni laga mota maiki kundu wala apni as per document dise etu khan sob yate detail check kori lobi aro address to apni laga busti noile town ko jaga bra apply korise farmer registration koise etu khan detail yate apni laga address to pai jabo aro mobile number ase kunba la do registration de mobile number najane kena tia bi thakibo pare noile eta present apni use kori thaka tigena bi thakibo pare mobile number bi apni khan detail check kori lobi koina apni khan ge etu bi koi dia ase aro next is abo next is saise kole do yate bi personal information same beneficiary laga ase to poila laga doile registration number bi eki thakise aro farmer name bi thiki ase aro address bi thiki thakise aro date of registration aro father name aro mobile number etu khan sob thik ase hole bi date of registration jaga de farmer ID koina dikhibo pari ase etu ekta update notun do amakhan dikhibo pari ase apni khan bi niche laga status check korina kine ka ase check kori lobi tate kunba laga dole date of registration eneka bi thakibo pare noile notun change korina farmer ID koina bi pabo pare etu karne apni khan niche laga status to check koribi tate kine ka pai ase yate dole same beneficiary laga dole date of registration jaga de farmer ID koina dikhibo pari ase etu dole notun update kora dole amakhan dikhibo pari ase to farmer ID koina pa jaga de eku thaka nai kole pabole laga asana nai mane 23rd installment do pabole laga asana nai etu bi ekta sawal ase mane amakhan janibole laga ekta ase etu karne amakhan rokhi thakibo farmer ID thala nai kole pabo nai etu bi apni khan ge koi dia ase aro kwa nishina notun update kora dole apni khan ke loi ani dia ase etu karne niche laga status check koribi tate farmer ID asena registration date ase etu khan bi apni khan niche laga status to check kori lobi koina etu bi koi dia ase yate dole same beneficiary laga first wala doile 19 installment dak doile date of registration koina dikhibo pari ase hole bi eta dole 23rd installment pabole laga status check kora time dole farmer ID koina dikhibo pari ase etu dole notun update dole apni khan ge loi ani dia ase etu karne kwa nishina etu farmer ID jaga de registration date nishina thaka nai gole farmer ID number thaka nai gole pabo na nai etu bhabna korle ekta ase amakhan rokhi thakibo pabo na nai farmer ID na thakise kole etu la bi amakhan janule laga do ekta ase koina apni khan ge etu bi koi dia ase aro next is abo sabi yate saise kole eligibility status ase eligibility status to eligible asana nai kudo farmer beneficiary do to yate eligible ase kole do government laga guideline hisab te yate tinta bi eligible hobo lage koina ase
yate dole land sitting no ase eKYC dole yes ase aro Aadhaar bank account sitting status yes ase to eKYC to already korina thakibo Aadhaar bank sitting etu kan account sitting do korina thakibo pare nole kunba la dole khali eKYC hi korigena Aadhaar bank account sitting dole nokorina bi thakibo pare etu karne etu tinda dole sob thik asana na etu bi sabi kunba la dole etu tinda bi yes hoigena bi thakibo pare noile kunba la dole land sitting no hi hoigena duita do yes hoigena bi thakibo pare etu beneficiary laga dole land sitting do no ase hole bi koa nishina eKYC yes ase Aadhaar bank account sitting status yes ase yate do duita hi yes ase green ba tick korna ase aro land sitting dole red pra cross mark tikna ase etu dole poila laga installment bi pai thakishe etu hisab te aro 23rd installment bi pabo karne akha koribo koina eligibility status upor bi apni khan ke etu bi koi di ase aro yate shashi kole do latest installment details koina dikhibo pare ase etu dole 19 installment ase same beneficiary lagai check kori ase to ta laga dole FTO process yes ase a reason for failed transaction FTO yate blank dikna ase aro payment status dole 19 installment payment done goina ase aro niche de bank name dina ase India Post Payment Bank kunba la dole SBI thakibo noile cooperative bank thakibo Airtel Payment Bank thakibo alak alak edu beneficiary la do India Post Payment Bank de TPD link account de pa dole makhan dikhibo pare ase aro next day payment mode to hole Aadhaar se account takishe kole napa hoi jabo edu karne payment mode bi Aadhaar ase na account ase edu bi kha par check korlo bi kile kole payment mode to hole account takishe kole naibo kile kole Aadhaar paste payment ase edu karne Aadhaar ke link kora account de hi ahibo etu karne yate payment mode to le Aadhaar hobo lagi koina etu bi koi di ase aro nije de saise kole UTR number ase to UTR number do apni ke paisa dia laga number etu yate pabo aro next day account credited account kundu wala account de paisa dise etu account number yate show korbo aro niche de credited on kita paisa dise etu date and time yate show korbo etu dole do 13 March 2026 de 22nd installment pa laga latest installment details 19 installment dole apni khan ke dikhai di ase koan shina etia dole do 23rd installment pa bole time hoi ase every fourth month hisab te countdown korse kole do etu June de pabo nishina amkhan dikhibo pare ase hole bi etia tak officially announce to kora nai moina hisab te count korse kole do etu moina de etu June moina de pabo nishina expect ase koina apni khan ke dibi koi di ase aro aji apni khan ke etu khopor loi ani dia dole personal information de date of registration thaka jaga de farmer ID koina aro nutun update kora dole amkhan dikhibo pare ase etu karne farmer ID thaka jaga de eku bi thaka na kole pabo na nai farmer beneficiary khan logote 23rd installment do etu laga ekta bhavna korole laga ase etu karne amkhan rokhi thakibo aro akha kori thakibo 23rd installment do pai jabo koina aro land sitting laga opor de bi koi ase ki land sitting no kole bi puila la installment bi pai thakishe aro bi pabo koina akha kori thakibo koina apni khan ke notun update opor de etu short video banai di ase aro tana correct channel ke kunba notun ase kole do subscribe kori dibi aro like and share bi kori dibi iman jon pra sai dise bishi koshi paise etia karne mani for more updates sai thakibi tana kate